Hello all, welcome to Shrivavya Job Seller channel. So this is the 8th video from Building Materials and Construction as a part of our PYQ series. Total 50 MCQs ఉంటాయి. Topic వచ్చేసి stones అన్నమాట. ఇది లాస్ట్ టాపిక్ మనకి బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో. Today with this we are closing building materials and construction 50 MCQs. Next నేను BMC యొక్క గ్రాండ్ టోటల్ టెస్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. Our target exam is TGPSC AEE or APPSC AEE examination. అండ్ ఈ 50 MCQs కూడా మనం PYQ సిరీస్ నుండి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ PYQs అన్ని కూడా కవర్ అయినాయి ఎక్కడెక్కడ అంటే TGPSC AEE, AE, PL ఇంకా APPSC AEE ఎగ్జామినేషన్ నుంచి AE నుంచి PL నుంచి వెరాస్ ఫ్రమ్ ESC ప్రిలిమ్స్ నుంచి ఇంకా గేట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ నుండి కవర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ 50 MCQs లాగా తీసుకొచ్చాను. సో హియర్ వి గో విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Granite is an example of which type of rock? Option A sedimentary, option B metamorphic, option C igneous and option D is halite rock. So the answer is option C. Granite వచ్చేసి మనకి igneous rocks అన్నమాట. Igneous అంటే దేని వల్ల వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద మనకి మోల్టెన్ మ్యాగ్మా ఏదైతే ఉందో వోల్కానిక్ తోని అది కరిగిన తర్వాత అదేదో సాలిఫైడ్స్ దాని నుండి వచ్చే రాక్స్ ని igneous rocks అంటాం. సో ఆప్షన్ C is the correct answer. Second question, which of the following is a metamorphic rock? Metamorphic rock అంటే ఏంటిది? Because of the high temperature and pressure వల్ల ఫామ్ అయ్యే రాక్స్ ని మనం metamorphic rock అంటాం. ఆప్షన్ A granite, ఆప్షన్ B marble, ఆప్షన్ C basalt and ఆప్షన్ D sandstone. So the answer is option B, that is marble. మనకి మార్బుల్ వచ్చేసి metamorphic rock అన్నమాట. Third question, sandstone belongs to which classification of the rocks? Option A igneous, option B sedimentary, option C metamorphic and option D is volcanic. So the answer is option B. Sandstone వచ్చేసి మనకి sedimentary rock అన్నమాట. Fourth question, quartzite is a metamorphic rock formed from the alteration of which stone? Option A limestone, option B granite, option C sandstone, option D is shale. So the answer is option C sandstone. మనకి sandstone అనేది high temperature ఇంకా high pressure కి పోయినప్పుడు under that condition it forms into quartzite అన్నమాట. మెటమార్ఫిక్ రాక్ కదా, శాండ్స్టోన్ నుండి ఫామ్ అవుతుంది క్వార్ట్జైట్ అనేది. Fifth question, which rock is formed due to the cooling of magma beneath the surface of the earth అన్నారు మనకి. అంటే జస్ట్ beneath the surface of the earth ఫామ్ అయ్యే రాక్ టైప్ ఏమంటున్నారు? ఆప్షన్ ఏ ప్లూటోనిక్, ఆప్షన్ బి సెడిమెంటరీ, ఆప్షన్ సి మెటమార్ఫిక్, ఆప్షన్ డి ఇస్ వోల్కానిక్. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ప్లూటోనిక్ అనమాట. అంటే జస్ట్ బినీత్ ద సర్ఫేస్ అంటే ప్లూటోనిక్, మనకి ఇన్ డీప్ ద ఎర్త్ అంటే వి గెట్ వోల్కానిక్ రాక్. Sixth question, the main chemical constituent of argillaceous rocks is which of the following? Option A silica, option B lime, option C alumina and option D is magnesia. So the answer is alumina. మనకి clay అనమాట. Argillaceous అంటే ఏంటి? Clay. Clay అంటే is nothing but alumina అనే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Seventh question, basalt and trap are examples of which rock class? Option A plutonic, option B sedimentary, option C metamorphic, option D is volcanic. So the answer is మనకి volcanic rocks కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇవి, basalt ఇంకా trap రెండు కూడా. Eighth question, slates are formed by metamorphic action on which rock? Option A shale, option B limestone, option C is granite, option D is sandstone. So the answer is shale. మనకి షేల్ నుండి ఫామ్ అవుతుంది స్లేట్ అనేది అండర్ మెటమార్ఫిక్ యాక్షన్. Ninth question, limestone is a type of which of the following rocks? Option A siliceous rock, option B calcareous rock, option C argillaceous rock, option D is igneous rock. So the answer is option B calcareous rock. మనకి లైమ్స్టోన్ అనేది calcareous rock. As we all know that మనకి సిమెంట్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కానీ లైమ్ మోటార్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం. మనకి లైమ్స్టోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ calcareous rock. ఓకే. 10th question, laterite is chemically classified as which type of rock? Option A calcareous rock, option B argillaceous rock, option C siliceous rock, option D is stratified rock. So the answer is option B argillaceous rock అనమాట. మనకి laterite అనేది కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? argillaceous. 11th question, which of the following is a stratified rock? Option A granite, option B marble, option C sandstone and option D is trap. So the answer is మనకి ఏంటిది 11th question. 11th question ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి? sandstone. sandstone అనేది మనకి stratified rock అన్నమాట.
12th question. Gneiss is obtained from the metamorphic change of which stone? Option A granite, option B limestone, option C shale, option D sandstone. So the answer is option A granite నుండి వస్తుంది మనకి. ఓకే, గ్రానైట్ ని మెటమార్ఫిక్ యాక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చేది gneiss అన్నమాట. 13th question. Under geological classification, marble is categorized as which type? Option A igneous, option B sedimentary, option C metamorphic, option D stratified. So the answer is option C, that is metamorphic. మనకి మార్బుల్ వచ్చేసి మెటమార్ఫిక్ రాక్ అన్నమాట. 14th question. Siliceous rocks have which element as their main constituent? Option A alumina, option B silica, option C lime and option D is clay. So the answer is option B silica. మనకి ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది, siliceous is nothing but silica. ఓకే, ఆర్జిలేషియస్ లో అల్యూమినా ఉంటుంది, సిలీషియస్ లో సిలికా ఉంటుంది ఎక్కువ కంటెంట్ అనేది, అదే మెయిన్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి. 15th question. What is the Morse hardness number of topaz? Option A 6, option B 7, option C 8 and option D is 9. So the answer is option C, that is 8 అన్నమాట. మనకి టొపాజ్ యొక్క హార్డ్నెస్ వచ్చేసి మోర్స్ హార్డ్నెస్ నెంబర్ ఎంత 8. ఈ మనకి మొత్తం ఓవరాల్ హార్డ్నెస్ నెంబర్స్, మోర్స్ హార్డ్నెస్ నెంబర్స్, ఇంకా వాటి యొక్క మెటీరియల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. Which of the following mineral items has a Morse hardness value of 1? Option A gypsum, option B talc, option C quartz, option D topaz. The answer is option B talc అన్నమాట. మనకి యాజ్ ద హార్డ్నెస్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ నిజంగానే హార్డ్నెస్ వాల్యూ పెరుగుతుందని అర్థం. ఓకే, అవంతా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని అర్థం. అదే టాల్క్ అనేది చాలా వీక్ కాబట్టి హార్డ్నెస్ చాలా సాఫ్ట్ మినరల్ కాబట్టి అందుకే దాని యొక్క హార్డ్నెస్ నెంబర్ వచ్చేసి 1 ఉంది. 17th question. What is the Morse hardness scale of quartz? Option A 5, option B 6, option C 7 and option D is 8. So the answer is option C, that is 7. Okay, quartz యొక్క hardness number ఎంత 7. 18th question. What is the specific gravity of the most building stones? Option A 1.5 to 2, option B 2 to 2.5, option C 2.5 to 3 and option D is 3 to 3.5. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 2.5 to 3 అనమాట. మనకి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ స్టోన్ అనేది అంత ఉంటుంది. 19th question. ఫర్ ఎ గుడ్ బిల్డింగ్ స్టోన్ ద వాటర్ అబ్జర్ప్షన్ బై వెయిట్ ఆఫ్టర్ 24 hours షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ వాట్ పర్సెంటేజ్? ఆప్షన్ ఏ 5%, ఆప్షన్ బి 10, ఆప్షన్ సి 15 అండ్ ఆప్షన్ డి is 20. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, 5% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నమాట. 20 question. A stone is rejected if its water absorption value exceeds what limit? 5, 10, 15, 25. Answer is option B, 10%. 21st question. Which test is used to find the crushing strength of a stone sample? Option A Smith test, option B attrition, option C compression, option D is acid test. So the answer is compression test use చేస్తాం మనం. Compression test is used to find out the crushing strength of the stone. 22nd question. The compressive strength of a good building stone. 22nd question. The compressive strength of a good building stone should be greater than what value? Option A 50 MPa, option B 100 MPa, option C 150 and option D is 200 MPa. So the answer is option B, that is 100 MPa. మనకి 100 MPa కన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఆప్షన్ B is the correct answer. 23rd question. Which apparatus or test determines the wear rate of stones under traffic? Option A Los Angeles machine, option B Vicat apparatus, option C Lee Chatelier device and option D slump cone test. So the answer is option A, that is Los Angeles machine is used to find out the wear and tear of the stones. 24th question. The Smith test on stones is done to find out which property? Option A compressive strength, option B soluble matter or muddy substances, option C hardness value and option D toughness index. So the answer is option B, that is in order to find out the soluble matter ఇంకా muddy substances ni find out చేయడానికి we go for the Smith test on stones. 25th question. The toughness index of a good building stone is found by which test? Option A crushing, option B impact, option C attrition, option D is abrasion. So the answer is option B, that is impact. Okay, మనకి ఇంపాక్ట్ లోడింగ్ వల్ల మనకి టఫ్నెస్ ఇండెక్స్ అనేది తెలుస్తుంది ఆఫ్ ఏ గుడ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ స్టోన్. 26th question. What does the Dewey attrition test is measure
test measure for the stone aggregates? Option A, crushing value. Option B, percentage of wear. Option C, impact toughness. Option D is the water absorption. So the answer is option B, that is percentage of the wear. మనకి అబ్రేషన్ కనుక్కోనికే యూజ్ చేస్తుంది, అంటే వియర్ అండ్ టియర్ కోసం అనమాట. లాస్ ఏంజల్స్ ఇంకా డీవెల్స్ అట్రిషన్, ఈ రెండు కూడా మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద వియర్ అండ్ టియర్ ఆఫ్ ద స్టోన్ అగ్రిగేట్స్ వి గో ఫర్ దీస్ టెస్ట్స్. 27th question. The acid test on building stones is done to check for which condition? Option A, calcium carbonate presence. Option B, frost resistance strength. Option C, muddy matter content. Option D is hardness scale. So the answer is option A, calcium carbonate percentage ni presence enta undi ani kanukonike we do the acid test on building stones. 28th question. In the attrition test, the percentage of the wear for a good stone should not exceed what value? Option A, 1%. Option B, 2%. Option C, 3%. Option D is 5%. So the answer is option B, that is 2%. మనకి attrition test లో percentage of wear అనేది for good building stone కి it should not exceed 2%. 29th question. Brad's test on stones is conducted to evaluate the resistance to what effect? Option A, acid attack. Option B, fire damage. Option C, frost action. Option D is abrasion wear. So the answer is option C, that is frost action ni find out cheyaniki we go for the Brad's test. 30 question. The process of taking out the stones from natural rock beds is known by what term? Option A, dressing. Option B, quarrying. Option C, seasoning. And option D is blasting. Taking out the stones కాబట్టి it is nothing but quarrying అంటాం. Option B is the correct answer. 31 question. What is the main purpose of dressing a building stone? Option A, to decrease the water absorption. Option B, to give it a smooth surface and true shape. Option C, to increase its specific gravity. And option D, to make it fireproof. So the answer is option B, not to give smooth surface and true shape. We go for dressing అన్నమాట. Quarrying చేసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ చేస్తాం. 32nd question. When should the dressing of the building stones to be done? Option A, immediately after quarrying. Option B, after 3 months of seasoning. Option C, just before placing in masonry. Option D is after the building is finished. So the answer is ఆప్షన్ ఏ, మనకి క్వారింగ్ తర్వాతనే వెంటనే మనం డ్రెస్సింగ్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి స్మూత్గా ఉన్నప్పుడే డ్రెస్సింగ్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది. డ్రెస్సింగ్ తర్వాత వి గో ఫర్ ద సీజనింగ్ అన్నమాట. 33rd క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ ద మాయిశ్చర్ 33rd question. What is the moisture present in a newly quarried stone called? Option A, quarry sap. Option B, subsoil water. Option C, free moisture. Option D is runoff. మనకి ఫ్రీ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో క్వారీడ్ చేసిన స్టోన్లో దాన్ని క్వారీ సాప్ అంటాం. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 34th question. Why is the seasoning of building stones carried out? Option A, in order to add extra moisture. Option B, in order to remove the quarry sap. Option C, to change its color unit. Option D, to reduce stone hardness. ఏంటంటే మనకి in order to remove the quarry sap we go for the seasoning of the building stone. So option B is the correct answer. 35th question. Which tool is used for quarrying of stone blocks from rocks? Option A, crowbar and wedges, travel tool, plumb bob and spalling hammer. So the answer is crowbar ఇంకా wedges యూజ్ చేస్తాం in order to quarrying of stone చేసేటప్పుడు. So option A is the correct answer. 35th వచ్చేసి. 36th question. An explosive material used in stone blasting operations is known as what?
ఆప్షన్ ఏ గన్ పౌడర్, ఆప్షన్ బి జిప్సమ్ పేస్ట్, ఆప్షన్ సి ఫ్లై యాష్ మిక్స్, ఆప్షన్ డి క్విక్ లైమ్. మనం గన్ పౌడర్ అనేది జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం మనం ఎక్స్ప్లోజన్ మెటీరియల్ లాగా ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్లాస్ట్ ద స్టోన్స్. 37th question. Which stone is most suitable for heavy retaining walls and lighthouse works? Option A limestone, option B marble, option C granite, and option D is laterite. So the answer is option B, that is marble అనమాట. మనకి మార్బుల్ అనేది హెవీ రిటైనింగ్ వాల్స్ ఇంకా లైట్ హౌస్ వర్క్స్ కి వి గో ఫర్ మార్బుల్. అది చాలా బెస్ట్ సూటబుల్ అనమాట. 38th question. Which stone is commonly used for railway ballast tracks? Option A marble, basaltine trap, slate and limestone. So the answer is option B, that is basaltine trap అనేది మనకి జనరల్ గా రైల్వే బలాస్ట్ ట్రాక్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. మనకి రైల్వే బలాస్ట్ లో వి యూజ్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ ఏంటి అంటే basaltine ట్రాప్. 39th question. Which stone is widely used for electrical switchboards due to its insulating properties? Option A granite, option B slate, option C quartz, and option D is sandstone. So the answer is option B, that is slate. మనకి స్విచ్ బోర్డ్స్ కి జనరల్ గా స్లేట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే స్లేట్ కి ఇన్సులేటింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. 40 question. Which stone is best suited for fine ornamental carving work? Option A marble, option B granite, option C basalt, and option D is quartzite. So the answer is option A, that is marble. మనకి ఆర్నమెంటల్ వర్క్ కంటే మనకి జనరల్గా మార్బుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రాజస్థాన్ మెయిన్. 41. Laterite stone is commonly found and used as a building material in which regions? Option A desert plains, option B coast and hilly areas with heavy rainfall, option C snow capped mountains, and option D is deep river beds. So the answer is option B, that is coastal ఇంకా హిల్లీ ఏరియాస్లో విత్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకి లాటరైట్ స్టోన్ అనేది ఎక్కువ ఫౌండ్ అయింది అనమాట. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అనమాట ఆ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మేజర్గా. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 42nd question. Slate is highly suited for which part of the building structure? Option A heavy foundations, option B roofing, tiles and damp proof courses, option C decorative columns, and option D is railway ballast. మనకు తెలుసు రైల్వే బలాస్ట్ లాగా ఏం చూస్తాం మనం, బలాస్ట్ ఇంకా ట్రాప్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి, ఆప్షన్ బి రూఫింగ్ టైల్స్ లాగా ఇంకా డ్యామ్ ప్రూఫ్ కోర్సెస్ లాగా వి గో ఫర్ ద స్లేట్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 43rd question. Which of the following has the highest fire resisting capability? Option A granite, option B limestone, option C compact sandstone, option D is a marble. So the answer is 43rd వచ్చేసి కాంపాక్ట్ శాండ్స్టోన్ కి మనకి ఎక్కువ ఫైర్ రెసిస్టింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో 43rd కి ఆప్షన్ C is the correct answer. 44th question. What is the natural bedding plane of stones in a stone masonry wall? Parallel to the direction of the load, perpendicular to the direction of the load, at 45 degrees, at 60 degrees. So the answer is option B, perpendicular to the direction of the load అనమాట. బెడ్డింగ్ ప్లేన్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. 45th question. In a stone arch, how should the natural bedding planes of the stones to be placed? Option A horizontal throughout, option B vertical throughout, option C radial to the arch curve, option D parallel to the span length. So the answer is option C, that is radial to the arch curve ఉండాలన్నమాట మనకి బెడ్డింగ్ ప్లేన్స్ అనేటి ఆర్చ్ లో. 46th question. What is the structural crack or division plane along which a rock splits easily is called as? ఇందాకే చూసాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లీవేజ్ ఆర్ బెడ్డింగ్ ప్లేన్ అంటాం దాన్ని. ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 47th question. What type of texture should a durable and strong stone exhibit? Option A porous structure, option B crystalline and compact texture, option C loose earthy grain, option D is layered soft fiber. So the answer is అది డ్యూరబుల్ ఉండాలంటే మనకి క్రిస్టలైన్ ఇంకా కాంపాక్ట్ ఉంటేనే డ్యూరబుల్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 48th question. Jumper is a tool which is used for which activity in the stone engineering? Option A dressing of the stones, option B testing, option C drilling, and option D is measuring specific gravity. So the answer is option C drilling holes ఇంకా బ్లాస్టింగ్ కోసం వి గో ఫర్ ద జంపర్ అన్నమాట. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం హోల్స్ డ్రిల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే బ్లాస్టింగ్ చేయడానికి వి యూజ్ జంపర్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం.
49th question. What is the average weight or density of a granite stone block? Option A 15 to 18, option B 20 to 22, option C 26 to 27 and option D is 32 to 35. So granite ki manaki average overall density enta ante 26 to 27 kilonewton per meter cube untadi. Option C is the correct answer. Last question, 50 question, that is cross cut saw is a tool used for which operation? Option A quarrying rock layers, option B cutting hard stones to size, option C blasting stone boulders and option D is dressing soft slates. So the answer is manaki cutting hard stones to size అనమాట. అందుకు మనం we go for the material or tool called as cross cut saw use చేస్తాం మనం. Okay, this is about the 50 questions of the topic stones from the building materials and construction. Okay, with this we have completed the subject building materials and construction, and bottom of this I have given the answer key and explanation of each and every question. You can go through this. You can find this PDF in the Telegram channel. I will be providing the link of the Telegram channel in the description box of this video. Please subscribe to Srivavya Job Seller channel. Thanks for watching. If you like the content, please do share it with your friends and family. Thanks for watching. Thank you.